నమస్కారం. వంట ముసుగులో కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ మరోసారి స్వాగతం అండి. అన్సుడిచరి గారి చేతి వంటలు అద్భుతం అమోఘం. వెల్కమ్ టు ఎవ్రీవన్ అండి టు వంట ముసుగులో ఛానల్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వన్ రెసిపీ అండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రెసిపీ, దిస్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ అండి. దిస్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్. వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి హూ ఈజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ కటక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండి. So for my best friend I want to tell one medicine. This is some like tea andi. This is like tea. These are peppercorns crushed into half, and candy sugar, and these are bay leaves and ginger andi. So ee roju nenu meeku cheppaboyedi jalubuki దగ్గుకి that is very much effective for cold and cough అండి. సో జలుబుకి దగ్గుకి ఇవాళ నేను చెప్తున్నానండి. సీజన్ చేంజ్ అయ్యి పిల్లలు మరి స్కూల్కి వెళ్తారు, ఇంటికి వచ్చేటికి జలుబు దగ్గు అని వస్తారు. వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి మందు అనమాట. ఎంత దగ్గైనా సరే, ఎంత జలుబు అయినా సరే ఒక 2 రోజులు తాగితే తగ్గిపోద్దండి, ఏం మెడిసిన్ తీసుకోకుండా. ఈ బే లీఫ్లో చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. ఇది చాలా మంచి medicine for cold and cough andi. And candy sugar and pepper, you know, pepper is very much good for your health and cold and cough. If you are having continuous cough, you can keep one pepper this thing into your mouth, and even cough will reduce andi. So this is your understanding no andi. Understanding is important andi. My English is not important. If you understand and I understand, in between my vocabulary and grammar andi. So with this for my best friend I am doing this medicine andi. I am taking 2 mugs of water andi. I have added 2 cups of water andi. Then ginger pieces and bay leaf, and then candy sugar and peppercorns andi. And after that I'll add little bit of salt andi, little bit, very little bit of salt, and this have to be reduced to half quantity andi. Then afterwards I will tell you. ఇది 2 కప్పులు నీళ్లు పోసానండి. 2 కప్పులు నీళ్లు మీకు ఎలా రావాలి అని అంటే 1 కప్ అవ్వాలన్నమాట. అంతసేపు చూడండి, సగం అయిపోయింది. రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ హాఫ్ క్వాంటిటీ అండి. లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్. దట్స్ ఇనఫ్ అండి. ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద స్టవ్ and see, after preparation it will come like this andi. This is finished andi. This semi hot tea you can have it 3-4 times a day andi. It will reduce your cold and cough. This much is enough andi. ఇది 2-3 సార్లు మీరు రోజు మొత్తంలో వేడివేడిగా 2-3 సార్లు టీ లాగా తాగితేనండి జలుబు దగ్గు ఎటు మాయమవుతాయో కూడా తెలీదు. మీరు ఇది పని చేయండి. Hope my friend can do prepare this and drink. For my best friend only I have done this అండి. సో మీకు కూడా జలుబు దగ్గు ఎవరికి వచ్చినా సరే, మీరందరూ నా ఫ్రెండ్సే, తప్పకుండా ఇది చేసుకొని మీరు తాగండి ఈ సీజన్ చేంజింగ్ టైం అప్పుడు. ఉంటానండి. మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్.